So welcome. If anybody went to Eilat, they might be tired from too much ecstasy. Добро пожаловать. Мы сейчас вернулись из Элата. Было очень много экстаза. If you didn't go, you feel separation because it was very amazing. People liked it so much. И чувствуется расставание, и потому что люди были так вдохновлены, и всем это очень понравилось. Umalebantani tevalam atmana prasidato chanta samam satat swayam yanitya sambandha nishebaya tata param kim atrasti mukam havir bhujam. By regular service to the Brahmins and Vaishnavas, one can clear the dirt from his heart and thus enjoy supreme peace and liberation from material attachment and be satisfied. In this world, there is no fruit of activity superior to serving the Brahmana caste. And this can bring pleasure for the demigods, for whom the many sacrifices are recommended. Непрерывно служа браманам и вайшнавам, человек очистит свое сердце от материальной скверны. Так он обретет полное умиротворение, освободится от материальных привязанностей, а ощутит удовлетворение. В этом мире нет деятельности, которая превосходила бы служение браманам, ибо такое служение доставляет удовольствие полубогам, которые люди стараются умилостливить, совершая многочисленные жертвоприношения. This is a king, instructing his citizens. Just think if our governments were teaching like that when you went to school, what a world it would be different, huh? They're teaching to separate religion, and religion has nothing to do with, real life. Okay, purport. Prabhupada. In Bhagavad Gita 265, it says, Prasade sarva dukhanam anir asyopajayate. Unless one is self-satisfied, he cannot be free from the miserable conditions of material existence. Therefore, it is essential to render service to the Brahmanas and Vaishnavas. To achieve the perfection of self-satisfaction, Narottam Das says, Tandara chadana sevi bhakti saneva janame janame hoy abhilas. Birth after birth, I desire to serve the lotus feet of the acharyas and live in the society of devotees. The spiritual atmosphere can be maintained only by living in a society of devotees and by serving the orders of the acharyas. The spiritual master is the best Brahmana. At present, in the age of Kali, it's very difficult to render service to the Brahmana Kula or the Brahmana class. The difficulty, according to the Varaha Purana, is that demons, taking advantage of Kali Yuga, have taken birth in Brahmana families. Raksha Saha Kalim Asricha Jayante Brahma Yonishu. In other words, in this age, there are many so-called caste Brahmanas and caste Goswamis who, taking advantage of the Shastra and of the innocence of the people in general, claim to be Brahmins and Vaishnavas by hereditary right. One will not derive any benefit by rendering service to such false Brahmana kulas. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавадгите 2.65 сказано: избежать страданий, сопутствующих материальной жизни, может только тот, кто обрел самоудовлетворение. А для этого необходимо служить браманам и вайшнавам.
Вот почему Шрила Нароттама Дас Такур говорит: я хочу жизнь за жизнь, служить лотосным стопам ачарьев и общаться с преданными. Только живя вместе с преданными и выполняя указания ачарьев, можно одухотворить свое сознание. Духовный учитель лучший из браманов. В наше время, век Кали, очень трудно служить брамана-куле, сословию браманов. Согласно Вараха-Пуране, причина этого в том, что демоны, воспользовавшись преимуществами Кали-юги, рождаются в семьях браманов. Иными словами, в этот век многие так называемые кастовые браманы и кастовые госвами, ссылаясь на шастры и пользуясь доверчивостью простых людей, утверждают, что титул брамана или вайшнава передается по наследству. Служение таким немым брамана-кулам не приносит никакой пользы. This is one of the worst things of Kali Yuga, that this qualification by birth is completely opposite of Bhagavad Gita. Это одна из вещей, которых происходит в Кали-югу. Утверждение квалификации за счет рождения. And it's everywhere. It's not just the Hindus. They judge people by their birth, by skin color, by, what kind of work their grandparent did or something, and think that they have to be the same, but not like that. It's guna karma, Krishna. By quality and activities one is judged. Тут ценят людей по цвету кожи, по их профессии, по их рождению, а не по их качествам и деятельности. So one must take shelter of a bona fide spiritual master and his associates and should render service to them. For such activity will greatly help the neophyte in attaining full satisfaction. This has been very clearly explained by Vishnu Chakravarti Thakur in his explanation of the verse Vyabhasayatmika Buddhi Ekeha Kurinandana. By actually following the regulated principles of Bhakti Yoga, as recommended by Narottam Das Thakur, one can very quickly come to the transcendental platform of liberation, as explained in this verse, Atyanta Sama. Поэтому мы должны принять покровительство истинного духовного учителя и его ближайших сподвижников и служителей. Такая деятельность поможет неофиту обрести полное удовлетворение. Это очень хорошо объяснено в комментарии Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура 41 стиху 2 главы Бхагават-гиты. Тот, кто, следуя совету Нароттама Дас Такура, придерживается всех регулирующих принципов бхакти-йоги, очень быстро обретает освобождение. И, как сказано в этом стихе, поднимается на трансцендентный уровень, атьянта шама. The particular words of the yud anativelam, without delay, is very significant because simply by serving Brahmins and Vaishnavas, one can get liberation. There's no need to undergo severe penances and austerities. The big example is Narada Muni himself. In his previous verse, he was a maidservant's son, but he got the opportunity to serve exalted Brahmins and Vaishnavas. And thus in his next life, he not only became liberated, but became famous as the supreme spiritual master of the entire Vaishnava disciplic succession. According to the Vedic system, it is customarily recommended that after performing a ritualistic ceremony, one should feed the brahmanas. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «анативела» – незамедлительно.
Оно указывает на то, что просто служа браманам и вайшнавам можно обрести освобождение. Нет никакой необходимости подвергать себя суровым аскезам и покаяниям. Яркий пример тому Нарада Муни. В прошлой жизни он был сыном простой служанки, но у него была возможность служить возвышенным браманам и вайшнавам, благодаря чему в следующей жизни он не только обрел освобождение, но и прославился как величайший духовный учитель в цепи вайшнавской ученической преемственности. Поэтому в ведическом обществе было принято после проведения любого обряда угощать брамана. Ashnat ananta kalu tattva kovidai shada hutam yan mukha ijanamabi navoitata chetanaya bahiskrite hutasane paramahamsya paryagu. Although the Supreme Personality of Godhead, Ananta, eats through the fire sacrifices offered in the names of different demigods, he does not take as much pleasure in eating through fire as he does in accepting offerings through the mouths of learned sages and devotees. For then he does not have to leave the association of devotees. Верховная личность Бога, Ананта, съедает то, что приносится на огонь жертвоприношений и предлагается различным полубогам. Однако с гораздо большим удовольствием Господь принимает подношение не через огонь, а через уста ученых мудрецов и преданных, так как в этом случае он не расстается со своими преданными. Interesting. According to Vedic injunctions, the fire sacrifice is held in order to give food to the Supreme Personality of Godhead in the names of different demigods. Well, according to by performing a fire sacrifice, one pronounces the word Swaha in mantras such as Indraya Swaha and Adityaya Swaha. These mantras are uttered to satisfy the Supreme Personality of Godhead through demigods like Indra and Aditya, for the Supreme Personality of Godhead says, Naham Tishtami Vaikunte Yoginam Hridayeshu Va Yatra Gayanti Madbhakta Tatra Tishtami Narada. I'm not in Vaikuntha nor in the hearts of the yogis. I remain where my devotees engage in glorifying my activities. В соответствии с предписаниями Вед, огненные жертвоприношения проводятся для того, чтобы через посредство различных полубогов предложить пищу Верховной Личности Бога. При проведении огненного жертвоприношения произносятся мантры, содержащие слово «свага», например, «Индрая свага» или «Адитьяя свага». Эти мантры произносятся для того, чтобы, доставив удовольствие полубогам, таким как Индра и Адитья, удовлетворить Верховную Личность Бога, поскольку сам Господь говорит: «Меня нет ни на Вайкунте, ни в сердцах йогов, но я всегда нахожусь там, где преданные прославляют мои деяния». So wherever we're together, it doesn't matter on the street corner or in your house, anywhere, that's where Krishna is. Not only in the temple. Другими словами, если мы собираемся на улице, у кого-то в дома, там Кришна находится, не только в храме. Many people think God is only in the temple or the mosque or the church. Многие люди думают, что Господь, Он находится только в храме или в мечети, или в церкви. The Mayavadis think he's everywhere, but he's not in the temple. А майявади думают, что Господь, Он везде, но не в храме. They say you don't have to go to the temple because God is everywhere, but the temple is a special place.
Они говорят, что идите, вам не обязательно ходить в храм, потому что Господь, Он везде. This is what devotees get special mercy. Okay, onward. It is said, understood that the Supreme Personality of God does not leave the company of his devotees. Fire is devoid of life, but devotees and brahmanas are living representatives of the Supreme Lord. Therefore, to feed the brahmanas and Vaishnavas to feed the Supreme Personality of Godhead directly. It may be concluded that instead of offering fire sacrifices, one should offer foodstuff to the brahmanas and Vaishnavas, for this process is more effective than fire yajna. So we saw we did fire yajna, but when we said swaha, it was all to different avatars and different like that, and devotees, not to demigods. Иначе говоря, Верховная Личность Бога никогда не покидает общество своих преданных. Огонь неодушевлен, но преданные и браманы являются живыми представителями Верховного Господа. Поэтому накормить браманов и вайшнавов значит накормить самого Господа. Стало быть, вместо того, чтобы совершать огненные жертвоприношения, следует предлагать еду браманам и вайшнавам, так как этот метод более эффективен, чем огненные яги. Then when we do fire yajna, we always have lots of prasadam for all the brahmins and Vaishnavas. Когда мы делаем яги, у нас всегда есть достаточно просада для вайшнавов и браманов. A vivid example of this principle was given by Advaita Prabhu when he performed the Shraddha ceremony for his father. He first of all called Haridas Thakur and offered him food. It is a practice that after finishing the Shraddha ceremony, one should offer food to the elevated Brahmana. But Advaita Prabhu offered food first to Haridas Thakur, who had taken his birth in a Mohammedan family. Therefore, Haridas Thakur asked Advaita why he was doing something which might jeopardize his position in the Brahmin society. Advaita replied that he was feeding millions of first-class Brahmanas by offering food to Haridas. He was prepared to talk with any learned Brahman on this point and proved definitely that by offering food to a pure devotee like Haridas Thakur, he was equally as blessed as he would in offering food to thousands of learned Brahmanas. When performing sacrifices, one offers oblations to the fire, but when such oblations are offered to Vaishnavas, they are more effective. Vaishnav Seva, Nama Sankirtan, simply by serving the devotees and chanting the holy name. Об этом свидетельствует случай из жизни Адвайта Прабху. Закончив поминальный обряд по своему отцу, Шрадху, он первым позвал Харидаса Такура и стал угощать его. По традиции, после проведения Шрадхи следует угостить благородного брамана, но Адвайта Ачарья сначала предложил еду к Харидасу Такуру, который родился в мусульманской семье. Когда Харидас Такур спросил Адвайта Ачарья, зачем он рискует своим положением в обществе браманов, угощая первым человека низкого происхождения, Адвайта Прабху сказал, что угостить Харидаса Такура равноценно тому, чтобы накормить миллионы самых благородных браманов. Он готов был обсудить это с любым сведущим в писаниях браманом и неопровержимо доказать, что, предлагая еду чистому преданному такому, как Харидас Такур, он получает то же благо, которое получил бы, если бы накормил тысячи браманов. Человек, совершающий яги, приносит свои подношения жертвенному огню, но если он будет предлагать те же подношения вайшнавам, это принесет ему гораздо больше пользы. Yad Brahma Nityam Virijam Sanatanam Sharatapo Mangala Mona Samyamai Samadhina Vibhrati Harta Drishtaye Yatredam Adarsha Ivabhasate. In a Brahminical culture, a Brahman's transcendental position
is eternally maintained because the injunctions of the Vedas are accepted with faith, austerity, scriptural conclusions, full sense and mind control, and meditation. In this way, the real goal of life is illuminated, just as one face is fully reflected in a clear mirror. Браманы, чтущие традиции браманической культуры, всегда занимают трансцендентное положение, ибо они свято верят в слова вед, совершают аскезы, действуют в соответствии с указаниями священных писаний, владеют своим умом и чувствами и занимаются медитацией. Благодаря этому они видят истинную цель жизни так же ясно, как собственное лицо в чистом зеркале. It's been described in the previous verse that feeding a living Brahmana is more effective than offering oblations in the fire sacrifice. In this verse, it is now clearly described what Brahmanism is and who a Brahman is. In the age of Kali, taking advantage of the fact that by feeding the Brahmana, one attains a more effective result in performing sacrifices, a class of men with no Brahminical qualifications claim the eating principle known as Brahmana Bhojana on the basis of their birth in Brahmin families. In order to distinguish this class of men from the real Brahmanas, Maharaj Prithu is giving an exact description of the Brahmana and the Brahmana culture. В предыдущем стихе было сказано, что лучше накормить живого брамана, чем предлагать подношение жертвенному огню. А в этом стихе дано исчерпывающее объяснение того, что такое браманизм и что значит быть браманом. В век Кали определенная категория людей, лишенных браманических качеств, пытается воспользоваться преимуществами положения брамана. Такие люди заявляют о своей принадлежности к сословию браманов на основании того, что они родились в семьях браманов, и требуют, чтобы представители других сословий кормили их. Эта привилегия браманов называется брамана боджана. При этом они ссылаются на то, что накормив брамана, человек получит больше блага, чем если он совершит жертвоприношение. Чтобы научить нас отличать таких людей от настоящих браманов, Махараджа Притху дает подробное описание качеств брамана и браманической культуры. One should not take advantage of his position simply to live like a fire without light. A Brahman must be fully conversant with the Vedic conclusion, which is described in Bhagavad Gita, Vaivesa Sarvaya Ahameva Vedyo. The Vedic conclusion, or the ultimate understanding, or Vedanta understanding, is knowledge of Krishna. Actually, it is a fact, because simply by understanding Krishna as he is, as described in Bhagavad Gita, Janma Karma Chamedivyam Evam Yoga 4:9. One becomes a perfect Brahmana. The Brahmana who knows Krishna perfectly well is transcendental to all. Никто не должен злоупотреблять своим положением и жить как огонь, не дающий света. Браманы обязаны знать заключение вед, приведенное в Бхагавадгите 15.15. Постичь глубинный смысл вед, то есть понять веданту, значит обрести знание о Кришне. И это действительно так, ибо согласно Бхагавадгите, чтобы стать настоящим браманом, достаточно постичь Кришну таким, какой он есть. Браман, обладающий совершенным знанием о Кришне, всегда находится на трансцендентном уровне.
Brahma knows Krishna perfectly well, is always in a transcendental position. This is also confirmed in 1426. Mam cha yoga vicharina, bhakti yogena sevate, sagunan samati choitan, brahma bhuyaya kalpate. One who engages in devotional service full and who does not fall down in any condition at once transcends the modes of material nature and obtains the level of Brahman. Браман, обладающий совершенным знанием о Кришне, всегда находится на трансцендентном уровне. Это также подтверждается в Бхагавадгите 14.26. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с избранного пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брамана. Therefore, the devotee of the Lord is actually a perfect Brahmana. His situation is transcendental, for he is free from the four defects of conditional life, which are tendencies to commit mistakes, to be illusioned, to cheat, and to possess imperfect senses. A perfect Vaishnava or Krishna conscious person is always in the transcendental position because he speaks according to Krishna and his representative. Because Vaishnavas speak exactly according to the tune of Krishna, whatever they say is free from these four defects. For example, Krishna says in Bhagavad Gita that everyone should always think of him, everyone should become his devotee, offer obeisances to him, and worship him. Это значит, что преданный Господа Кришны является совершенным браманом. Его положение трансцендентно, поскольку он свободен от 4 недостатков, присущих всем обусловленным душам, которые наделены несовершенными чувствами и склонны совершать ошибки, впадать в иллюзию и обманывать других. Идеальный вайшнав, то есть человек, обладающий сознанием Кришны, всегда занимает трансцендентное положение, поскольку его слова согласуются со словами Кришны и его представителя. Все, что говорят вайшнавы, находится в соответствии со словами Кришны. И потому свободно от вышеназванных 4 недостатков. Так в Бхагавадгите Кришна говорит, что человек должен всегда думать о нем, стать его преданным, выражать ему почтение, поклоняться и в конечном счете предаться ему. These devotional activities are transcendental and free from mistakes, illusion, and cheating and imperfection. Therefore, anyone who is a sincere devotee of Lord Krishna and who preaches this cult, speaking only on the basis of Krishna's instructions, is understood to be virajam, free from the defects of material contamination. A genuine Brahmana or Vaishnava therefore depends eternally on the conclusion of the Vedas or Vedic versions presented by the Supreme Personality of Godhead himself. Все эти формы преданного служения являются трансцендентными и свободны от ошибок, иллюзий, обмана и несовершенств. Поэтому каждого искреннего преданного Господа Кришны, который проповедует его учение, руководствуясь только наставлениями Кришны, следует считать вираджам, то есть свободным от недостатков, являющихся результатом материального осквернения. That's how, Prabhupada set up our temples. People come and they pay obeisances and bow down to Krishna. And they hear the glories of Krishna. They do all these things. Special mercy. Прабхупада говорит, преданные приходят в храм,
кланяются Кришне, падают его стопам и получают особое благословение его и милость. Then for us, who's practicing, we have to be careful not to become mechanical about these four activities. В процессе своей практики мы должны быть очень осторожны, чтобы не делать все это механически. Call it mechanical, like chanting, just chanting without thinking about it. Somehow the tongue can wag. Механическое повторение святых имен – это просто повторение без того, чтобы задумываться о том, что мы повторяем. And when Dandavat is called Ashtanga Dandavat, 8 different parts of the body touch the ground. Дандават называется также аштанга дандават. Это когда определенные части тела касаются пола. So I see if I don't answer the feet, knees, the belly, the chest, head, hands. The last one is the mind. We may have our body laying on the ground with the mind standing somewhere else. But we have to keep it all together. Мы касаемся пола коленями, руками, ногами, ладонями. И последнее, чем касается пола, это ум. То есть мы также кланяемся при помощи своего ума. So a genuine Brahmana or Vaishnava depends eternally on the conclusion of the Vedas or Vedic versions presented by the Supreme Personality of Godhead himself. Only from Vedic knowledge can we understand the actual position of the Absolute Truth, who, as described in Srimad Bhagavatam, is manifested in 3 features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead. Brahmeti, Paramatmiti, Bhagavani, Shabditi. Все эти формы преданного служения являются трансцендентными, способны и свободны от ошибок, иллюзий, обмана и несовершенств. Поэтому каждый искреннего преданного Господа Кришны, который проповедует его учение, руководствуясь только наставлениями Кришны, следует считать вираджам, то есть свободным от недостатков, являющихся результатом материального осквернения. Истинный браман и вайшнав всегда руководствуется наставлениями вед или положениями ведической философии, изложенными самими собой, Верховной Личностью Бога. Только из вед можно почерпнуть знания об абсолютной истине, которая, как сказано в Шримад Бхагаватам, имеет 3 аспекта, появляясь в виде безличного брамана, локализированной параматмы и, наконец, Верховной Личности Бога. This knowledge is perfect from time immemorial, and the Brahminical or Vaishnava culture depends on the principle eternally. One should therefore study the Vedas with faith, not only for one's personal knowledge, but for the sake of spreading this knowledge and these activities through real faith in the words of the Supreme Personality of Godhead and the Vedas. Ведическое знание всегда было и остается безупречным, и браманическая и вайшнавская культура основана на представлении о непогрешимости вед. Поэтому мы должны с верой изучать веды, и не только для того, чтобы расширить свои познания, но и для того, чтобы обрести подлинную веру и слова Верховной Личности Бога и вед, и распространять ведическую философию и культуру по всему миру. The word Mangala in this verse is very significant. Srila Sridhar Swami quotes that to do what is good and to reject what is not good is called Mangala, or auspicious. To do what is good means to accept everything favorable to the discharge of devotional service, and to reject what is not good means to reject everything not favorable for discharging devotional service. In our Krishna conscious movement, we accept this principle by rejecting 4 prohibited activities
namely illicit sex life, intoxication, gambling, and flesh eating. And is somebody knocking on the door, or is it? Oh, this Jewish woman. Accepting the daily chanting of at least 16 rounds of the Hare Krishna Maha Mantra and daily meditating 3 times by chanting the Gayatri Mantra. In this way, one can keep the Brahminical culture and spiritual strength intact by following these principles of devotional service strictly, chanting 24 hours a day, the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. One makes positive progress in spiritual life and ultimately becomes completely fit to see the Supreme Personality of Godhead face to face. Особенно важным в этом стихе является слово «мангала» – «благотворный». Шрила Шридхара с вами, цитируя Священное Писание, говорит, что когда человек поступает правильно и отвергает все дурное, его деятельность становится мангала, благотворной. Поступать правильно значит делать все, что способствует преданному служению. А отвергать дурное значит отвергать все, что мешает преданному служению. Все движения сознания Кришны придерживаются этого принципа, отказываясь от нездоровых половых отношений, одурманивающих средств, азартных игр и мясной пищи, а также ежедневно повторяя не менее 16 кругов Харе Кришна Махамантры на четках и 3 раза в день занимаясь медитацией во время повторения мантры Гайатри. Таким образом мы храним романическую культуру и обретаем духовную силу. Тот, кто строго следует принципам преданного служения и постоянно повторяет Махамантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, быстро прогрессирует в духовной жизни и в конце концов удостаивается права увидеть верховную личность Бога. I just heard one devotee commenting on Prabhupada, so many times he puts the whole mantra in the purport. Прабхупада очень много раз ставит всю мантру полностью в своих комментариях. So he was saying that Prabhupada, somebody may only read a little bit, they only read one purport in their life, but if it, at least they'll read the whole Maha Mantra. И когда у Прабхупада спрашивали, зачем, так он говорил, что если даже кто-то будет читать комментарии, он хотя бы как минимум прочитает полностью всю Махамантру. And Prabhupada said with Bhaktisiddhanta, when his disciple would write something and he would ask Bhaktisiddhanta to read it, he wouldn't read it, he would just count how many times he put the name of Krishna. Hey, Maharaja, can you repeat, please? I didn't understand a little. About Bhaktisiddhanta. About Bhaktisiddhanta. Yeah, Bhaktisiddhanta. He wouldn't read what the disciple wrote. He would just count 1, 2, 3, 4. How many times he put Krishna's name? Bhaktisiddhanta is very good. Бхактисиддханта читал то, что писали его ученики, и он считал, сколько раз они вставляли мантру туда, и он считал, что это очень хорошо, чем больше, тем лучше. And then Prabhupada said that if my writing may not have any value, but at least I put Krishna's name so many times. So if someone reads even one page, they're going to read the name of Krishna. И Прабхупада говорил, что все, что я пишу, даже если оно не имеет никакого значения,
но хотя бы люди будут читать имена Кришны много раз. Okay. Because the ultimate goal, this is the purport, studying or understanding the Vedic knowledge is to find Krishna. One who follows the Vedic principles as described above can be very beginning, see all the features of Lord Krishna, the absolute truth, very distinctly, as one can see one's own face completely reflected in a clear mirror. The conclusion is, therefore, that a Brahmana does not become a Brahmana simply because he's living entity or is born in a Brahmana family. He must possess all the qualities mentioned in the Shastras and practice the Brahminical principles in his life. Thus, he ultimately becomes fully Krishna conscious and can understand what Krishna is. How a devotee continuously sees Krishna face to face is described within his heart, is described in the Brahma Samhita as follows. Конечная цель изучения вед или постижения, или постижения Nice ведической bird. мудрости заключается в том, чтобы найти Кришну. Поэтому Hare тот, кто Krishna. следует предписаниям вед, Hare Rama. как говорилось выше, может с самого начала отчетливо видеть Господа Кришну, абсолютную истину во всех его проявлениях, подобно тому, как в чистом зеркале человек отчетливо видит отражение своего лица. Таким образом, чтобы стать браманом, недостаточно просто родиться в семье брамана. Для этого необходимо обладать всеми качествами, перечисленными в шастрах, и следовать традициям браманической культуры. Тот, кто отвечает этим требованиям, может постепенно развивать сознание Кришны и в конце концов достичь Кришну. Premanjana charita bhakti vilochanena santak sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achincha gunasarupam govindamadi prushaham tamaham bhajami. The devotee, by development of pure love for Krishna, constantly sees the Supreme Personality of Godhead, who is known as Sham Sundara, within his heart. That is the perfectional stage of Brahminical culture. О том, как преданный видит Кришну в своем сердце, сказано в Брахма Самхите 5.38. Преданный, развивший в себе чистую любовь к Кришне, постоянно видит в своем сердце верховную личность Бога, Шьяма Сундару. В этом заключается совершенство брахманической культуры. Kesamaham pada saroja renum arya viheyadi kiritimayu yam nityada vibrata asu papam nasyat yamum sarva guna bhajanti. O respectable personalities present here, I beg the blessings of all of you that I may perpetually carry on my own crown of the dust of the lotus feet of such Brahmanas and Vaishnavas until the end of my life. He can carry such dust on his head, is very soon relieved of all the reactions which arise from sinful life, and eventually develops good and desirable qualities. О присутствующие здесь достопочтенные граждане, я прошу вас дать мне благословение, чтобы я всегда, до конца своих дней, носил на короне пыль с лотосных стоп таких браманов и вайшнавов. Тот, кто носит на голове эту пыль, очень быстро избавляется от всех последствий своих прошлых грехов и со временем развивает в себе самые лучшие качества. Purport. It is said that one who has unflinching faith
in the Supreme Personality of Godhead, which means unflinching faith in the Vaishnavas, or the pure devotee of the Supreme Lord, develops all the good qualities of the demigods. Yasyasti bhaktir bhagavat yakinchana savargunas tatra samasita sara. Bhagavatam 5:18-12. Can you go to 5:18-12? I will try. All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities, even if he's adept at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives. He must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of the Lord's external energy. How can there be any good qualities for such a man? That's directly Bhagavatam. Комментарий. Говорится, что у того, кто обладает непоколебимой верой в Верховную Личность Бога, то есть непоколебимой вере Вайшнава, чисто преданного Верховного Господа, развиваются все лучшие качества полубогов. Бхагаватам 5:18-12. Prahlad Maharaj also said, Naisam matistavad urukramangrim. Unless one takes the dust of the lotus feet of the pure devotee on his head, one cannot understand what is the Supreme Personality of Godhead. And unless one knows the Supreme Personality of Godhead, one's life remains imperfect. A great soul who has fully surrendered to the Supreme Lord, after understanding him fully and after repeatedly undergoing austerities and penances for many, many lives, is very rare. The crown of a king is simply a big load if the king or head of state does not actually bear the dust of the lotus feet of the Brahmins and Vaishnavas. In other words, if a liberal king like Prithu Maharaj does not follow the instructions of the Brahmins and Vaishnavas, or does not follow the Brahminical culture, he is a burden on the state, for he cannot benefit the citizens. Maharaj Prithu is a perfect example of the ideal chief executive. I didn't hear you. Maybe something got cut off. I'll go to 44. Gunayanam Shiladanam Kritagam Vidashrayam Samvrinate Nusampada Prasidatam Brahma Kulam Gavan Cha Janardana Sanucharas Cha Mayam. Whoever acquires of rabbinical qualifications, whose only wealth is good behavior, who is grateful and who takes shelter of experienced persons, gets all the opulence of the world. I therefore wish that the Supreme Personality of Godhead and his associates be pleased with the Brahmana class, with the cows and me.
О том же самом говорит Прохлада Махараджа, Бхагаватам 7.5.32, не посыпав голову пылью с лотосных стоп чистого вайшнава, невозможно постичь верховную личность Бога, а тому, кто не постиг верховную личность Бога, никогда не достичь совершенства. Человек, который на протяжении многих жизней совершал аскезы и в конце концов, постигнув верховного Господа, безраздельно предался ему, становится великой душой. Такие великие души встречаются очень редко. Если царь не носит на своей голове пыль с лотосных стоп браманов и вайшнавов, то его корона просто тяжелый груз. Иными словами, даже если царь так же великодушен, как Махараджа Притху, но при этом не выполняет указания браманов и вайшнавов, то есть не следует принципам браманической культуры, он обуза для государства, ибо не способен принести своим подданным истинное благо. Махараджа Притху является лучшим примером идеального глава государства. Текст 44. Любой, кто обладает браманическими качествами, то есть тот, чье единственное богатство безупречное поведение, кто наделен благородным сердцем и ищет покровительство умудренных людей, становится обладателем всех богатств этого мира. Поэтому я хочу, чтобы Верховный Господь и его близкие слуги были всегда довольны браманами, коровами и мной. The Supreme Personality of Godhead is worshipped with the prayer Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. Thus it is clear that the Supreme Personality of Godhead respects and protects the Brahmanas and Brahminical culture, as well as the cows. In other words, wherever there are Brahmanas and Brahminical culture, there are cows and cow protection. In a society or civilization in which there are no Brahmanas or Brahminical culture, cows are treated as ordinary animals and slaughtered at the sacrifice of human civilization. The specific mention of the word Gavan by Prithu Maharaj is significant because the Lord is always associated with cows and his pictures. In pictures, Lord Krishna is always seen cows. Верховной личности Бога поклоняются, произнося молитву Наму Брахмания Девая Гобрахмана Хитаяча. Из этой молитвы яствует, что Верховный Господь почитает, защищает браманов, браманическую культуру и коров. Иначе говоря, там, где есть браманы и браманическая культура, люди держат коров и заботятся о них. В обществе, где нет браманов и браманической культуры, к коровам относятся как к обыкновенным животным и убивают их, ставя под угрозу само существование человеческой цивилизации. Особое внимание следует обратить на то, что Притху Махараджа употребляет в этом стихе слово «гавам», поскольку Господь всегда находится в обществе коров и своих преданных. The specific mention of the word Gavam by Prithu Maharaj is significant because the Lord is always associated with cows and his devotees. In pictures, Lord Krishna is always seen with cows and his associates such as the cowherd boys and the gopis. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, cannot be alone. Therefore, Prithu Maharaj said, Sanu Chadascha, indicating that the Supreme Personality of Godhead is always associated with his devotees and his followers. Особое внимание следует обратить на то, что Притху Махараджа употребляет в этом стихе слово «гавам», поскольку Господь всегда находится в обществе коров и своих
преданных. На любом изображении Господь Кришна окружает коровы и его неразлучные спутники, мальчики, пастушки и гопи. Кришна, верховная личность Бога, никогда не бывает один. Поэтому Притху Махарадж говорит Сануча Рашча, указывая на то, что верховная личность Бога всегда находится в окружении своих спутников и преданных. The devotee acquires all the good qualities of demigods. He is guna yainam, the reservoir of all good qualities. His only asset is good behavior, and he's grateful. Gratitude is the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Gratitude for the mercy of the Supreme Personality of Godhead is one of the qualities of the Brahmanas and Vaishnavas, and the most important, gratitude. Everyone should feel grateful to the Supreme Personality of Godhead because he's maintaining all living entities and supplying all of their necessities. As stated in the Vedas, Katha Upanishad 2.2.13. Преданный обретает все хорошие качества полубогов. Он гунаянам, средоточие всех замечательных средств и качеств. Единственное богатство преданного – это его безупречное поведение и благородное, благодарное сердце. Благодарность Верховному Господу за оказанную им милость – одно из отличительных качеств браманов и вайшнавов. На самом деле каждый человек должен почувствовать себя признательным Верховной Личности Бога, так как Господь поддерживает все живые существа, обеспечивая их всем необходимым. As stated in the Katha Upanishad, Eko Bahunam Yo Vidadati Kaman. The Supreme Lord, one, is supplying all necessities to the living entities. The living entity who is therefore grateful for the Supreme Personality of Godhead is qualified with all good characteristics. This grateful is very, very important thing. I'm grateful to everybody. It's not so common nowadays. People are thinking they deserve everything and deserve more. В Ведах Катха Упанишад 2.2.13 сказано: Верховное живое существо удовлетворяет потребности всех остальных живых существ. Поэтому тот, кто испытывает чувство благодарности к Верховной Личности Бога, безусловно, обладает замечательными качествами. Благодарность очень важное качество. Being grateful. It's not just Мы saying должны thank you, практиковать. not just saying spasibo, but you have to feel it. You have to want to reciprocate. Люди думают, что им положено это, положено то, и положено больше. Но мы должны быть благодарны за то, что у нас есть. Благодарность нужно практиковать. Это не просто слово «спасибо». Это должно быть сердце. I don't know, I've experienced, I'm trying to improve. I was terrible when I was a child. Somebody would give me a gift, you know, for birthday or Christmas, and I think, I didn't want this. You know, this is not what I wanted. Why did you give me this? You know, very nasty mind. So, but we should be thankful. It's and
We don't always understand what Krishna is giving us. It's good for us, but we should be thanking Krishna all the time. Я вспоминаю, когда я был маленький, мне давали подарки, они мне все не нравились. Я говорила, я не хочу это, мне это не нравится, хочу что-то другое. Это не очень хороший ответ на подарок. Поэтому мы должны быть всегда благодарны Кришне тому, что Он нам дает. So it's supposed to be someone gives us a gift, we should think, oh, I have to give them back better something. No, I'm obliged. So when they gave me some nice thing, I have to give them something back. Если мне кто-то дарит что-то хорошее, мне надо подарить ему что-то хорошее в ответ. And then when we give something back, they think, well, now I have to give something even better. And it goes on and on like that. И когда мы дарим что-то хорошее в ответ, мы должны даже дарить что-то лучше. We tend to complain, you know, Krishna, why is this happening to me? Why is this? But we should be thanking. И когда мы жалуемся, почему с нами происходят какие-либо вещи, нам нужно задуматься. So someone was saying, like, if you can't think of anything that you have that you should be thankful for, then you should be thankful for things you don't have. Есть такое выражение, если ты не знаешь, не можешь поблагодарить за то, что у тебя есть, то хотя бы поблагодари за то, что у тебя нет. You can thank Krishna, I'm thankful that I don't have cancer. I'm thankful that I'm not in jail or there's not a war, and I have it, you know, things like that. For all the terrible things we could have that we don't have, we should thank Krishna. So somehow or other be thankful. Мы должны сказать Кришне спасибо за то, что у нас нет рака, спасибо за то, что мы не в тюрьме, за то, что мы не на войне. За такие вещи нужно благодарить Кришну, если мы не можем благодарить за то, что у нас есть. И поэтому всегда мы тогда будем благодарны. In English, they say gratitude is the best attitude. Attitude is everything. And the best attitude is gratitude. At least in English, it rhymes. I don't know if you can make it rhyme in Russian. Right? But it's convenient. It's the best attitude. Есть такое на английском выражение, что лучшее отношение – это благодарность. Like if you give a dog, they have these little biscuits and they give the dog. And you know, what can that do for a dog, you know, as far as feeding their body? But the dog goes crazy, jumps up and down, he's so happy. So you really feel like, wow, I want to give another one. Например, когда вы собачке даете какую-то вкусняшку, вы задумаете, что дать собачке, чтобы она была счастлива, а собака начинает прыгать, радоваться, и ее счастье переполняет, то вам хочется дать ей еще что-то. Okay. The word Vridashrayam is very significant in this verse. Vrida refers to one who is advanced in knowledge. There are two kinds of old men. One who is advanced in years and one who is advanced in knowledge. One who is advanced in knowledge is actually Vrida, Jnana Vrida. One does not become Vrida simply by advancing in age. Vridashrayam, a person who takes shelter of the superior person who is advanced in knowledge, can acquire all the good qualities of the Brahmana and be trained in good behavior. When one actually attains good qualities, becomes grateful for the mercy of the Supreme Personality of Godhead,
to take shelter of the bona fide spiritual master. He's endowed with all opulence. Such a person is a Brahmana or a Vaishnava. Therefore, Prithu Maharaj invokes the blessings and mercy of the Supreme Personality of Godhead with his associates, devotees of Vaishnavas, Brahmanas, and cow. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «врида шраям». Врида значит тот, кто обладает знанием. Есть два вида умудренных людей, те, кому много лет, и те, кто накопил много знаний. Настоящий врида, гьяна врида, это человек, обладающий глубокими знаниями. Для того, чтобы стать врида, недостаточно просто состариться. Врида шраям – это тот, кто поручает себя заботам умудренного человека. Благодаря этому он может обрести все брахманические качества и научиться достойному поведению. Когда человек действительно развивает в себе хорошие качества, проникается благодарностью к Верховному Господу за его милость и принимает руководство истинного духовного учителя, он становится обладателем всех достояний. Такой человек является браманом или вайшнавом. Поэтому Притху Махараджа обращается к Верховному Господу и просит его даровать свою милость ближайшим слугам Господа, его преданным, вайшнавам, браманам и коровам. Maitreya Vacha, iti bruvanam nirpratim pitri deva dvijataya tuvur rista manasa sadhu vadena sadhava. The great sage Maitreya said, after hearing King Prithu speak so nicely, all the demigods, the denizens of Pitri Loka, the Brahmanas, and the saintly persons present at the meeting congratulated him by expressing their goodwill. Великий мудрец Матрея сказал: выслушав замечательную речь Махараджи Притху, все присутствующие при этом полубоги, жители Питралуки, браманы и святые приветствовали царя возгласами одобрения. When a person speaks very nicely at a meeting, he's congratulated by the audience, who express their goodwill with the word sadhu, sadhu. That is called sadhuvad. All saintly persons, pitas, denizens of Pitri Loka, and demigods who were present at the meeting and heard Prithu Maharaj express their goodwill with the word sadhu, sadhu. They all accepted the good mission of Prithu Maharaj and were fully satisfied. Когда в каком-либо собрании человек произносит прекрасную речь, собравшиеся поздравляют его и выражают свое одобрение возгласами «саду, саду». Это называется садувада. Все святые мудрецы Питы, жители Питрилоки и полубоги, которые присутствовали на этом собрании и слушали Махараджу Притху, выразили ему свое одобрение словами «саду, саду». Они высоко оценили великую миссию, которую взял на себя Притху Махараджа, и были полностью удовлетворены. Putrena jayate lokan iti satyavati shuti brahmadanda hatapapo yadveno tataratamaha. They all declared at the Vedic conclusion that one can conquer the heavenly planets by the action of a putra, or son, was fulfilled by the most skillful Vena, who had been killed by the curse of the Brahmanas, was now delivered from the darkest region of hellish life by his son, Maharaj Prithu. Веды гласят, что Путра, достойный сын, может помочь своему отцу попасть на райские планеты. И все, кто слушал речь Махараджа Притху, в один голос заявили, что ныне эти слова вед подтвердились, ибо величайший грешник Вена, убитый проклятием браманов, теперь вызволен из непроглядной тьмы ада его сыном.
Махараджи Притху. According to the Vedic version, there is a hellish planet called Put, and one who delivers a person from there is called a Putra. The purpose of marriage, therefore, is to have a Putra, or a son, who is able to deliver his father, even if the father falls down to the hellish condition of Put. Maharaj Prithu's father, Vena, was the most sinful person and was therefore cursed to death by the Brahmanas. Now all the great saintly persons, sages and Brahmanas present in the meeting, after hearing from Prithu Maharaj about his great mission in life, become convinced that the statement of the Vedas had been fully proved. The purpose of accepting a wife in the religious marriage or sanctioned in the Vedas is to have a putra, a son qualified to deliver his father from the darkest region of hellish life. Marriage is not intended for sense gratification, but for getting a son fully qualified to deliver the father. But if the son is raised to become an unqualified demon, how can he deliver his father from hellish life? It is therefore duty of the father to become a Vaishnava and raise his children to become Vaishnava. Then, even if by chance the father falls into hellish life in his next birth, such a son can deliver him as Maharaj Prithu delivered his father. Комментарий. В Ведах говорится о существовании адской планеты Пут. И того, кто может вызволить оттуда душу грешника, называют Путра. Человек вступает в брак именно для того, чтобы зачать Путру, то есть сына, который может спасти своего отца, даже если тот попадет на адскую планету Пут. Отец Махараджи Притху Вена был величайшим грешником, поэтому браманы своим проклятием предали его смерти. Теперь же все великие святые мудрецы и браманы, услышав от Махараджи Притху о его великой миссии, убедились в том, что слова Вед полностью подтвердились. В соответствии с учением Вед, цель религиозного брака – зачать Путру, сына, который сможет вызволить своего отца из тьмы адской жизни. Смысл брака не в том, чтобы дать возможность человеку удовлетворять свои чувства, а в том, чтобы он мог зачать сына, способного спасти его. Но если сын вырастает ни на что негодным демоном, то как он спасет своего отца от наказания в аду? Поэтому отец должен сам стать вайшнавом и воспитать вайшнавами своих детей. И тогда, даже если в следующей жизни он по той или иной причине попадает в ад, его сын, подобно Махараджи Притху, сумеет вызволить его оттуда. There's a lot of misunderstanding. A daughter can also do it. She can also do the yajna and, and deliver the father also. Some families, like in Vrindavan, they have so many children, they keep having daughters, but they think that without having a son, they can't be delivered. And then they have too many children, they're poor, they can't take care of them. But the daughter can also do. Тут существует некоторое недопонимание, потому что дочь тоже может вызволить своего отца. Во Вриндаване есть семьи, где очень много детей, девочек, и до рождения сына, потому что в их понимании только сын может вызволить, но это неправильно, потому что дочь тоже может сделать ягью и вызволить своего отца. But especially, if the child is a Vaishnava, then the parent wouldn't have to worry at all, because he's already doing all the yagyas and everything. Особенно если ребенок, он вайшнав, то родителям вообще не о чем волноваться, потому что он уже делает эту ягью. If you're a Vaishnava, you don't, in order to benedict your forefathers, you don't have to do all kinds of other things. And simply by being a Vaishnava is sufficient. Когда ты вайшнав, тебе не нужно делать все эти приготовления и все делать для того, чтобы освободить своего отца. Ты уже все это делаешь, поклоняясь Кришне.
But depending on what kind of society we live in, like if you live in a Hindu society or Buddhist society, we do the normal things that they do so that the society will not think we're just rejecting them and don't care. But we know that the real effect is from chanting and being a devotee. В зависимости, в каком обществе мы живем, это может быть общество в Индии, это может быть буддийское какое-то общество, мы не отвергаем то, что общество дает нам, мы все делаем так, как общество того требует, но в душе мы понимаем, что достаточно быть просто преданным и делать все, что делают преданные вайшнавы. Hiranyakashipu chapi Bhagavan nindaya tama Vivikshur at yagat suno Praladasyanu bhavataha. Similarly, Hiranyakashipu, who by dint of his sinful activities always defied the supremacy of the Supreme Personality of Godhead, entered into the darkest region of hellish life, but by the grace of his great son Prahlad, he was also delivered and went back home, back to Godhead. Та же участь постигла Хираньякашипу, который был так грешен, что не хотел повиноваться власти Верховной Личности Бога, за что и попал в темнейшую область ада. Однако даже он, по милости своего великого сына Прахлады Махараджа, был спасен и вернулся домой к Богу. When Prahlad Maharaj was offered benediction by Nrsingadev, due to his great devotion and tolerance, he refused to accept any benediction from the Lord, thinking that such acceptance was not befitting a sincere devotee. The rendering of service to the Supreme Personality of Godhead in expectation of some good reward is deprecated by Prahlad Maharaj as mercantile business. Because Prahlad Maharaj was a Vaishnava, he did not ask for benediction for his personal self, but was very affectionate toward his father, although his father tortured him and would have killed him had he himself not been killed by the Supreme Personality of Godhead. Prahlad Maharaj begged pardon from him, from the Lord. This favor was immediately granted by the Lord, and Hiranyakashipu was delivered from the darkest region of hellish life, and he returned home back to Godhead by the grace of his son. Prahlad Maharaj is the topmost example of a Vaishnava who is always compassionate toward sinful persons suffering a hellish life within this material world. Когда Нарсимха-дева предложил Прахладе Махараджу исполнить любое его желание, Прахлада Махараджа, обладавший безграничным терпением и преданностью, отказался принять от Господа вознаграждение, считая, что искреннему преданному не пристало ничего просить у Господа. Прахлада Махараджа осуждал тех, кто служит Верховной Личности Бога в расчете на богатое вознаграждение, поскольку считал такое служение коммерческой сделкой. Как настоящий вайшнав, Прахлада Махарадж не стал просить у Господа ничего для себя, но его очень беспокоила участь отца. Отец Прахлады Махараджа безжалостно мучил своего сына и убил бы его, если бы сам не был убит Верховной Личностью Бога. Но, несмотря на это, Прахлада Махараджа попросил Господа простить его. Господь немедленно исполнил его просьбу. Так Хираньякашипу был вызволен из тьмы ада и по милости своего сына вернулся домой к Богу. Прахлада Махараджа – идеальный вайшнав, неизменно милосердный грешникам, страдающим в аду материальной жизни. The devotee of Krishna is therefore known as Pada Duki Duki, Kripambudi, or one who is compassionate toward others suffering and who is an ocean of mercy.
like Prahlad Maharaj, all pure devotees of the Lord, come to this material world with full compassion to deliver the sinful. They undergo all kinds of tribulations, suffering them with tolerance, because that is another qualification of a Vaishnava, who tries to deliver all sinful persons from the hellish conditions of material existence. Vaishnavas are therefore offered the following prayer. Поэтому преданного Кришны называют тот, кто исполнен сострадания к несчастным живым существам и является океаном милосердия. Те чистые преданные Господа, подобно Прохладе Махараджи, исполнены сострадания к грешникам и приходят в материальный мир, чтобы спасти их. Они терпеливо переносят всевозможные трудности и лишения, так как терпение – одно из непременных качеств Вайшнава, стремящегося вызволить всех грешников из ада материальной жизни. Поэтому к Вайшнавам обращаются с такой молитвой. So para duki duki, that means when we see someone else suffering, the devotee feels unhappy. Когда кто-то страдает, преданный, он чувствует себя несчастным. And we should be para suki, that when we see someone else happy, we should become happy. И мы должны чувствовать счастье. Суки это значит, что когда кто-то счастлив, мы тоже должны чувствовать это счастье. And Bhaktivinoda Thakur in his song Amara Jivana, taking the vision of an ordinary person, said, you know, I'm para suki duki. If I see others happy, I become unhappy. Бхактивинода Такур в своем стихе Амара Дживана, он говорит, что когда кто-то счастлив, я несчастлив. And we see others happy, we become unhappy. We see others suffering, we think, good, I'm glad it's not happening to me. Когда мы видим кого-то несчастным, мы счастливы. И когда с кем-то происходит что-то плохое, мы радуемся, что это происходит не с нами. I remember when America had that attack on the towers there, and the television was interviewing somebody in Japan. What do you think about that? Когда в Америке была атака на близнецов здания, было интервью в Японии, у одного человека спросили, что вы думаете об этом. And he said, oh, I'm glad it's not happening here. И он сказал, что я рад, что этого не происходит здесь. I didn't get hurt, you know, not feeling sorry for the people that got hurt, but just feeling like, I'm glad it didn't happen to me. То есть он не чувствовал сожаления и сострадания людям, с которыми произошло это несчастье, а он чувствовал радость и облегчение того, что это не происходит тут с ним. So Vaishnava, it says Vanchakalpa, we always say this one, hopefully daily. And it's supposed to be in the mood of asking for forgiveness from offenses. То есть, когда мы говорим молитву Ванчакалпа, мы заботимся о том, чтобы у нас есть настроение всепрощения. Vanchakalpa Tribhishcha Kripa Sindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namaha. I offer obeisances to all the Vaishnava devotees of the Lord, who are just like desire trees and can fulfill the desires of everyone. And they're full of compassion.
for the fallen conditioned souls. And it's the main concern of a Vaishnava is to deliver the fallen souls. So we deliver the holy name to them, we deliver books and prasadam and pray. Я поклоняюсь всем вайшнавам, которые являются древом желаний и которые испытывают сострадание ко всем падшим душам. Главной заботой вайшнава является спасение падших душ. И распространяя книги, воспевая святое имя, мы этим занимаемся. So like when we have Harinam, no, especially the devotees were especially enlivened for Ailat, but so I had everything. I had the holy name, I had books, and I had lots of prasadam. And so many people were taking the prasadam. And that's very special. Our secret weapon. Когда выходим на Харинаму, у нас есть святое имя, у нас есть книжки, и у нас есть прасадам. И очень многие люди берут прасадам. Это наше тайное оружие. Vira Varya Pita Pritivya Sama Sanjiva Shasvati Yas Ye Drishya Chute Bhakti Sarva Lokaika Bhartari. All the saintly brahmanas suggest Prithu Maharaj, O best of the warriors, O father of the globe, may you be blessed with long life, for you have great devotion to the infallible Supreme Personality of Godhead, who is the master of all the universe. Святые браманы обратились к Притху Махараджу с такими словами: «О лучший среди воинов, отец этой планеты, мы желаем тебе долгих лет жизни, ибо твоя преданность непогрешимому Верховному Господу, Владыке Вселенной, не знает границ». Prithu Maharaj was blessed by the saintly persons present at the meeting to have a long life because of his unflinching faith and his devotion to the Supreme Personality of Godhead. Although one's duration of life is limited in years, if by chance one becomes a devotee, he surpasses the duration prescribed for his life. Indeed, sometimes yogis die according to their wish, not according to the laws of nature. Another feature of a devotee is that he lives forever because of his infallible devotion to the Lord. It is said, Kirtir Yasya Jivati. One who leaves a good reputation behind always lives forever. Specifically, one who is reputed as a devotee of the Lord undoubtedly lives forever. When Lord Chaitanya was talking with Ramananda Roy, Chaitanya inquired, what is the greatest reputation? Ramananda replied that a person who is reputed as a great devotee has the greatest reputation. For devotee not only lives forever in the Vaikuntha, but by his reputation he lives forever within the material world. Махараджа Притху обладал непоколебимой верой в Господа и был его великим преданным, поэтому святые мудрецы, присутствовавшие на собрании, благословили его на долгую жизнь. Продолжительность жизни каждого предопределена. Но если человеку посчастливится стать преданным, он может прожить больше отведенного ему срока. Среди йогов не редкость, что они умирают, когда сами того захотят, а не тогда, когда их вынудят к этому законы материальной природы. С другой стороны, говорится, что преданный благодаря своей безграничной преданности Господу живет вечно. Тот, кто оставляет
о себе добрую память, живет вечно. Разумеется, эти слова в первую очередь относятся к преданному Верховного Господа. Беседуя с Раманандой Раем, Господь Чайтанья Махапрабху спросил его, кто больше всего заслуживает славы. Рамананда Рай ответил, что самой громкой славой пользуется тот, кто слывет великим преданным Господа, потому что преданный не только обретает вечную жизнь на планетах Вайкунтхи, но и оставляет о себе вечную память здесь, в материальном мире. Aho vayam yadya pavitrikirte tvayai vanatina mukundanata ya uttama shloka tamasya vishnu brahmanya devasya katam vyanamti. The audience continued, Dear King Prithu, your reputation is the purest of all, for you are preaching the glories of the most glorified and all Supreme Personality of Godhead, the Lord of the Brahmanas. Since due to your great fortune, our great fortune, we have you as our master, we think that we are living directly under the agency of the Lord. Собравшиеся продолжали. Дорогой царь Притху, твоя репутация в высшей степени чиста, ибо ты славишь самого прославленного Верховного Господа, покровителя браманов. Нам выпало великое счастье иметь такого правителя, как ты, ибо быть твоими подданными все равно, что находиться под покровительством самого Господа. The citizens declared that through their being under the direction of Maharaj Prithu, they were directly under the protection of the Supreme Personality of Godhead. This understanding is the purpose, the proper situation of the social steadiness within this material world. Since it is stated in the Vedas that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer and leader of all living entities, the king or the executive head of the government must be a representative of the Supreme Person. Then he can claim honor exactly like the Lord's. How a king or leader of society can become a representative of the Supreme Personality of Godhead is indicated in this verse by the statement that because Maharaj Prithu was preaching the supremacy and glories of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, he was therefore a proper representative of the Lord. Подданные Махараджи Притху говорят, что, находясь под его покровительством, они чувствуют себя так, как будто их защищает сам Верховный Господь. Такое понимание роли главы государства является гарантией социальной стабильности в материальном мире. Поскольку в Ведах сказано, что Верховная Личность Бога – хранитель и предводитель всех живых существ, то царь или глава исполнительной власти должен быть представителем Верховного Господа. В этом случае царь имеет право принимать те же почести, какие оказывают самому Господу. В этом стихе также указано, как царь или глава государства может стать представителем Верховной Личности Бога. Притху Махараджа славил Верховную Личность Бога и говорил, что высшая власть принадлежит Вишну, поэтому он был достойным представителем Господа. To remain under the jurisdiction or administration of such a king or leader is the perfect status for human society. The primary responsibility of such a king or leader is to protect the Brahminical culture and the cows in his state. So that is not going on in very many places, right? A few parts of India are protecting cows. Государство, которым правит такой царь или лидер, является идеальным во всех отношениях. Глава такого государства считает своим первоочередным долгом заботу о том,
чтобы в его стране чтили традиции браманической культуры и защищали коров. But it's Kali Yuga. So like in America, they have a lot of laws about how farmers have to take care of cows. Но сейчас So that they're Кали-юга. healthy when they kill them for food. They're not really taking care of them, being concerned for them, but they have laws how you have to, feed them nicely and keep them warm and all these things. So they'll be healthy to feed the people. Perverted Kali Yuga. В Америке есть много ферм, где очень хорошо заботятся о коров, но они не заботятся о них с нужной целью. Они их хорошо кормят, они за ними ухаживают. Но для чего? Для того, чтобы эти коровы стали в итоге пищей для людей. Natyad bhutam idam nata tava jivya nu sasanam prajanu ragu mahatam prakriti karunatmanam. Our dear Lord, it is your occupational duty to rule over your citizens. It is not a very wonderful task for a personality like you, who are so affectionate in seeing to the interest of your citizens, because you are full of mercy. That is the greatness of your character. Наш дорогой повелитель, править своими подданными – твой долг. Для такого человека, как ты, это не такая уж трудная задача, ибо ты безгранично милосерден и потому всегда заботишься об интересах своего народа, и в этом твое величие. Report. The king's duty is to give protection to the citizens and levy taxes on them for his livelihood. Since the Vedic society is divided into 4 classes of men, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras, their means of livelihood is also mentioned in scripture. The Brahmanas should live by spreading knowledge and should therefore take contributions from their disciples, whereas the king should give protection to citizens for their development to the highest standard of life. And he can therefore levy taxes from them. Businessmen or mercantile men, because they produce food for the whole of society, can take a little profit from this, whereas the Sudras, who cannot work as either Brahmanas, Kshatriyas, or Vaishyas, should give service to the higher classes of society and be provided by them with necessities. Комментарий. Царь должен защищать своих подданных, взимать с них налоги и таким образом оплачивать свои расходы. Ведическое общество делится на 4 сословия – браманов, кшатриев, вайшьев и шудр. И в Писаниях указано, как представители каждого из них должны зарабатывать себе средства к существованию. Браманы обязаны передавать знания своим ученикам, что дает им право принимать от учеников пожертвования. А царь обязан защищать своих подданных, предоставляя им все возможности для экономического и духовного развития. Если он справляется с этими обязанностями, то может взимать с них налоги. Предприниматели или торговцы, которые обеспечивают общество продуктами питания, могут делать это с некоторой выгодой для себя. Шудры же, не способные исполнять обязанности браманов, кшатриев или вайшьев, должны служить представителям высших сословий общества и получать от них все необходимое для жизни. The symptom of qualified king or political leader is mentioned herein. He must be very merciful and compassionate to the people and see to their prime interest, which is to become elevated devotees of the Supreme Personality of Godhead. Great souls are naturally inclined to do good to others, and the Vaishnava especially is the most compassionate and merciful personality in society. Therefore, we offer our respects to the Vaishnava leader
as follows. Vanchakalpatrubhischa Kripasindhuvischa Chitanam Pavanivya Vaishnava. В этом стихе перечислены качества истинного царя или политического лидера. Он должен быть очень милостливым и сострадательным к людям и всегда заботиться о том, чтобы они достигли главной цели жизни, то есть стали чистыми, преданными верховной личности Бога. Стремление делать добро другим присуще всем великим душам, а из всех великих душ вайшнавы самые милосердные и сострадательные. Поэтому, выражая почтение правителю Вайшнавы, мы говорим Вачакалпатрубхишча Крипасиндхудей Вача Патитанам Паванебьё Вайшнавебьё Намо Намаха. I offer my devotion on the Vaishnava devotees. They can fulfill all desires of everyone, just like desire tree, and they are full of compassion. Only a Vaishnava leader can fulfill all the desires of the people. Vanchakalpatrubhischa. And he is compassionate because he's a contributor to the greatest benefit to human society. He is Patit Pavana, the deliverer of the fallen souls, because if the king and the head of the government follows in the footsteps of the Brahmanas and Vaishnavas, who are naturally leaders in missionary work, the Vaishnavas will follow in the footsteps of the Vaishnavas and Brahmanas, and the Sudras will give them service. Thus the entire society becomes a perfect human. Только правитель Вайшнав может исполнить все желания людей Ванча Калпатару, а его сострадание проявляется в том, что он несет своим подданным величайшее благо. Он Патита Павана, спаситель всех падших душ, потому что если царь и глава государства идет по стопам браманов и вайшнавов, которые возглавляют миссионерскую деятельность в обществе вайши, тоже будут брать пример с браманов и вайшнавов, а шудры будут рады служить им. Так государство превратится в идеальное сообщество людей, все члены которого помогают друг другу достичь высшего совершенства. Vaishnavas and Brahmanas and Sudras will give them service. Thus the entire society becomes a perfect human institution for combined progress in the highest perfection of life. Так государство превратится в идеальное сообщество людей, все члены которых помогают друг другу достичь высшего совершенства. Ajatnas tamasa parat. Twayo pasadita prabho. Ramayatam nastadristinam. Karmabir daiva sangitai. The citizens continued. Today you have opened our eyes and revealed how to cross to the other side of the ocean of darkness. By our past deeds and by the arrangements of superior authority, we are entangled in a network of fruitive activities and have lost sight of the destination of life. Thus we have been wandering within the universe. Подданные Махараджи Притху продолжали. Сегодня ты открыл нам глаза и поведал о том, как пересечь океан тьмы. Из-за поступков, которые мы совершили в прошлом, и по воле высших сил мы запутались в сетях кармической деятельности и забыли о цели жизни, блуждали во Вселенной.
In this verse, the word karma birdaiva sangyitai, very significant. Due to the quality of our actions, we become in association with the modes of material nature, and by superior arrangements, we are given a chance to enjoy the fruit of results of such activities in different types of bodies. In this way, having lost sight of their destination of life, all living entities are wandering in different species throughout the universe, sometimes getting birth in the lower species, and sometimes existence in higher planetary systems. Thus, we are all wondering since time immemorial. It is by the grace of the spiritual master and the Supreme Personality of Godhead that we got. В этом стихе особенно важным являются слова «карма бирдаева самнитай». В зависимости от рода нашей деятельности мы вступаем в контакт с теми или иными гунами материальной природы и по воле высших сил наслаждаемся или страдаем, пожиная плоды своих поступков в материальных телах различных типов. Так живые существа, забыв о цели жизни, воплощаются в разных телах и скитаются по Вселенной, то рождаясь среди низших форм жизни, то попадая на высшие планеты. Наши скитания продолжаются с незапамятных времен, и только по милости Духовного Учителя и Верховной Личности Бога мы получаем путеводную нить преданного служения, а вместе с ней возможность достичь высшей цели жизни. It is by the grace of the Supreme Personality of the Spiritual Master and the Supreme Personality of Godhead that we get the clue of devotional service, and thus progressive success in our life begins. Here it is admitted by the citizens of King Prithu in full consciousness. They admit the benefit they have derived from the activities of Maharaj Prithu. И только по милости Духовного Учителя и Верховной Личности Бога мы получаем путеводную нить преданного служения, а вместе с ней возможность достичь высшей цели жизни. Именно об этом говорят в данном стихе подданные царя Притху. Они в полной мере сознают, какое благо принесло им правление Махараджи Притху. Right. So perfect timing. One more verse for this chapter. Namo Brivida Sattvaya Purushaya Mahishase Yo Brahma Chatram Avishya Bivartidam Satejasa. Dear Lord, you are situated in your pure existential position of goodness. Therefore, you are the perfect representative of the Supreme Lord. You are glorified by your own prowess, and thus you are maintaining the entire world by introducing Brahminical culture and protecting everyone in your line of duty as a Kshatriya. Дорогой наш повелитель, пребывая в своем естественном, изначальном состоянии под влиянием гуны чистой благости, ты являешься совершенным представителем Верховного Господа. Ты славен своей доблестью, и весь мир держится на тебе, ибо ты распространяешь браманическую культуру и защищаешь всех его обитателей, как велит долг кшатрия. Without the spread of Brahminical culture, without proper protection from the government, no social standard can be maintained properly. That is admitted in this verse by the citizens of Maharaj Prithu, who could maintain the wonderful situation of his government due to the position in pure goodness. The word Vrivrida Sattvaya is significant. In the material world, there are three qualities: goodness, passion, ignorance. One has to be raised from the platform of ignorance to the platform of goodness by devotional service. There is no other means for elevating one from the lowest stage of life to the highest, but the execution of devotional service. As advised in the previous chapters of Srimad Bhagavatam, one can raise himself from the lowest position to the highest simply by associating with devotees
and hearing Srimad Bhagavatam regularly from their mouths. Чтобы поддерживать в обществе надлежащий порядок, правительство должно распространять браманическую культуру и оказывать надежную защиту всем гражданам государства. Именно об этом говорит в данном стихе поданный Махараджа Притху, который так замечательно справлялся со своими обязанностями царя, потому что находился под влиянием гуны чистой благости. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово вибритха сатвая. В материальном мире существует три гуны – благость, страсть и невежество. Человек должен подняться с уровня гуны невежества на уровень гуны благости, и сделать это можно, занимаясь преданным служением. Преданное служение – единственный метод, позволяющий живому существу подняться с самой низкой ступени бытия на самую высокую. И в предыдущих главах Шримад Бхагаватам уже говорилось, что для этого нужно просто общаться с преданными и регулярно слушать, как они пересказывают Шримад Бхагаватам. When one engages in devotional service, in the first, we should read the Sanskrit. This is a very often quoted verse from the second chapter of the Bhagavatam. Shinvatam Svatata Krishna, Punya Shlavana Kirtanam, Ridyantak Sto Yabidrani, Vidunoti Suditsatam. When one engages in devotional service in the first state of hearing and chanting, the Lord, who is in everyone's heart, helps the devotee in cleansing the heart. In the gradual cleansing process, one is relieved of the influence of passion and ignorance, and is situated on the platform of goodness. The result of association with the qualities of a person in ignorance is that one becomes lusty and greedy. But when one is elevated to the platform of goodness, he is satisfied in any condition of life and is without lust and greed. This mentality indicates one's situation on the platform of goodness. One has to transcend this goodness and raise himself to the pure goodness called Dvivida Sattva, or the advanced stage of goodness. In the advanced stage of goodness, one can become Krishna conscious. Therefore, Prithu Maharaj is addressed as Dvivida Sattva, or one who is situated in the transcendental position. But Prithu Maharaj, although situated in the transcendental position of a pure devotee, came down to the position of a Brahmin and Kshatriya for the benefit of human society, and thus gave protection to the entire world by his personal prowess. Although he was a Vaishnava, he was also a Brahmana. And as a Brahmana, he could give proper instruction to the citizens. And as a Kshatriya, he could rightly give protection to all of them. Thus, the citizens of Maharaj Prithu were protected in all respects by the perfect king. Thus enter Bhaktivedanta purport of the fourth canto, 24th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Instructions by Maharaj Prithu. На начальной стадии преданного служения, когда человек слушает повествования о Господе и пересказывает их, Господь, пребывающий в сердце каждого, помогает преданному очистить свое сердце. Бхагаватам 1.2.17. Постепенно очищаясь от материальной скверны, преданный выходит из-под влияния гун страсти и невежества и поднимается на уровень гуны благости. Под влиянием гун страсти и невежества в человеке развивается вожделение и жадность. Но тот, кто достиг уровня гуны благости, всегда удовлетворен, в каких бы условиях жизни он ни находился, и свободен от вожделения и жадности. Такое состояние ума – первый признак того, что человек находится под влиянием гуны благости. Однако мы должны подняться даже над гуной благости и достичь уровня чистой благости, которая называется вивритха саттвой, высшей ступенью благости. На этой ступени человек обретает сознание Кришны, поэтому в данном стихе поданный называют Махараджу Притху вивритха саттвой, имея в виду, что он занимает трансцендентное положение. Будучи чистым преданным, Махараджа Притху находился на трансцендентном уровне, но заботясь о благе человечества, он спустился на уровень брамана и кшатрия.
И благодаря твоему могуществу спас весь мир. Махараджа Притху был царем, кшатрием, но в то же время, как вайшнав, он был браманом. Как браман, он давал своим подданным духовные наставления, а как кшатри обеспечивал их безопасность. Так Махараджа Притху, идеальный царь, заботился о своих подданных и защищал их от всех опасностей. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 21 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Наставление Махараджа Притху». Jai. Okay, Srimad Bhagavatam, we finished that chapter just in time. Krishna's arrangements. The next chapter is a very, very ecstatic. It's when the four Kumaras come and Prithu gets all the spiritual instructions, very elevated spiritual instructions from the four Kumaras. Мы закончили главу. Следующая глава – это встреча Махараджи Притху с 4 кумарами. И она очень возвышенная. And Prithu demonstrates his Vaishnava humility. He takes off his kingly dress, and just wears a deer skin or something and sits at the feet of the Kumaras. И она демонстрирует очень хорошо милость вайшнава. Okay. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Israel Bhakta Vrinda ki jai. Today Harinam Sankirtan ki jai. Jai. 5 o'clock. That's right. 5 o'clock at the same spot on the beach. Okay, we're all waiting. Bhakti Shastra, welcome. All right.